So Eriko, umekuongelelea kuhusu story ya showbiz. Tumeona wasanii wengi, the likes of kina Bahati, the likes of kina Vera Sidika na hii story ya showbiz. So after umetoa song unapata watu wanasema ai hizi vitu zenye wanafanya hapana, but Eriko said that. So what do you think about hii story, hii showbiz ya kina Bahati and Vera Sidika? Showbiz ni sawa, kitu Bahati anafanya ni sawa juu kama unafanya clout ama unafanya showbiz ndio uuze product. Kama ni ngoma, kama tuseme mimi niko na show hapa KCC ya comedy, alafu nifanye clout, alafu huko mwisho niwaambie niko na show. Hiyo ni kama ni biashara. Let me explain to you what clout is or showbiz is. Ushaona mat zimepangwa pale tuseme hapa tao zinaenda Buru. Ziko kaa 7. Hakuna mat usimama hivyo. Kuna mtu sema beba. Hiyo kelele, hiyo ndio ina attract. Una get? Ama wale watu uza Gikomba anakuambia hamsene 50 mea hamsene, hiyo kelele anapiga ana attract attention ya buyers. So kitu Bahati anafanya ana attract attention, kitu Vera Sidika anafanya si kila mtu alikuwa anaongelea Vera Sidika. Kitu amefanya ni beba, anataka mpande hiyo matatu yake alafu ambie niko na hii product. And that is what akina Diamond wanafanya kutushinda. Sijui Zari amefanya nini, sijui ameachana na nani, alafu anatoa album inaenda. So cloud, showbiz, whatever you want to call it, kiki, so long as you are doing it, usihatu mtu. Hakuna mtu amekuwa hakuna mtu ametukanwa. Vera alisema matako yake imetoka pumzi. Matako yake, hakusema matako ya mtu, imetoka pumzi. Akakuja akatwambia iko na pumzi. Ameumiza nani? Hakuna. So mimi I'm calling for showbiz because music tuko nayo better than Tanzania, music tuko nayo better than Nigeria. Kitu tunakosa ni showbiz. Na showbiz ni video zetu. Video, ushaona video za Tanzania? Sijui Rayvanny mpaka anachoma nyumba, sijui mpaka anafanya nini. Willy Paul nilimsupport hapa na Jovial, nikawa support. Wananiangusha na video. Video iko kwa nyasi, wameka flower kwa nyasi. Sijui kuna gari inapita. Ni video tu inakaa video 207. After tushaongea akafanya clout poa, nikamwambia kama ni ngoma muue. So Wakenya pia mkishafanya clout, hiyo product yako iweze. Mimi nilikuwa nafanya clout kama wife material na kama wife material inaweza na usidanganywe na mtu. Inatoa watu kutoka Nigeria. So nikifanya clout ndio nilete wife material, najua product yangu inaweza. Una get? So don't just do clout alafu the end product of clout ni kitu haiwezi. Una get? Juzi ulikubali offer ya Ringtone, ukasema unaanza kazi na Monday ni jana. Labda tuelezee kidogo. Hajakupigia? Mboya uko wapi? Mboya kuliandaje boy, kwa tuende jana? Tunaenda uko sure? Niliambia Ringtone nimekubali hiyo job 50k. Mimi nitaanza job hata leo. Uliongea naye ama atakuchukua simu? Jana alisema alikuwa na Buru. Mimi nimechukua hiyo job ya Ringtone. So long as ni Runda. Tulikubaliana Mboya. So long as ni Runda, juu Ringtone anaishi Runda, anaishi South Sea. That's why sinajua kwa Ringtone. Anaishi South Sea. Mimi nisipelekwe South Sea. Pelekwa Runda. Alitolewa Runda, si alikuwa nini, alikuwa auctioned. So mimi nitafanya hiyo kazi hata bure. So long as ni Runda. Sasa anachukua simu niko na kuna kurugani. Boya kwa Mombasa Road bro. Sawa. Asanteni sana. Tupatane hapa Tuesday, si ndio? Sawa. Asante, mbarikiwe sana. Amen. Niko sawa. Niko sawa. Wase tupatane Tuesday. Sawa.